Ladies and gentlemen, today we are going to be learning so, such, enough na to. Aya magambo uko arane. So, such, enough na to. Aya ni amagambo ukunda kubona cyangwa se aya ni amagambo ushobora kuba wahura nayo kenshi cyane ukabayoberwa uburyo akoreshwa. That is why we are going to take our time to understand the structures that you can use to use these words. Tukikuwa twareba wowe uburyo ushobora kuba wayakoresha. Ngiye kuba nkwigisha. My name is teacher Bonach. Ndi mwarimu Bonach. Nkwibutse yuko we can teach you wherever you are. Twakwigisha aho waba uri hose. If you are in the USA, Canada, Europe, or any part of the world and you feel like you want to learn with us, we can teach you via Zoom. Twakwigisha twifashishije Zoom aho waba uri hose. Ndetse ibi tugiye kuba tukwigisha wabisanga mu gitabo cyacu cya grammar. Okay? That's the book that I'm gonna be using. Ni gitabo cya grammar tugiye kuba twifashisha tukwigisha ibi ngibi. Tudatinze reka twinjire mu isomo. Duhereye kuri so na such. So and such, we use them to talk about cause and effect. Nukuvuga ngo ni ikintu gitera ikintu nicyo bibyara. That is cause and effect. That's where we use so na such. Uri buze kubyumva neza muri iri somo. Dufashe nk'urugero twavuga ngo the problem was difficult that we couldn't solve it. The problem was difficult, iyo ni cause. The problem was difficult. Ikibazo cyari gikomeye that we couldn't solve it. Iyo ni effect. Gukomera kwacyo byatanze ingaruka yuko tutashoboraga kuba twagikemura. The problem was difficult, ikibazo cyari gikomeye that ku buryo we couldn't solve it, tutabashaga kuba twagikemura. You see? Cause, effect. That's it. Dushatse twanavuga ngo it was such difficult problem that we couldn't solve it. Ahambere nakoresheje so, ahandi nkoresheje such. It was such difficult problem that we couldn't solve it. Now, how do we form it? Reka turebe uburyo tuyubaka kuko nibyo bizagufasha. How do we form it? Ukuntu tubikora, dufata so tukongeraho adjective cyangwa se adverb, hanyuma tukongeraho that, nyuma ya that dushiraho clause. Clause ni interuro riri buze kuzuza. That's how we do it. Ndasubiramo, dufata so tukongeraho adjective or cyangwa adverb, nyuma tukongeraho that, nyuma tugashiraho clause. Ibyo reka tubirebe twifashishije ingero kugira ngo urusheho kubisobanukirwa. Twavuga ngo the car was so expensive. Expensive iyi ni adjective. The car was so expensive that we couldn't buy it. Iyi that ni ubushake bwawe kwishyiraho, ushatse ntabwo wakirwishyiraho. Cyangwa ukavuga ngo the car was so expensive, ukongeramo that we couldn't buy it. Bivuze ngo imodoka yari ihenze ku buryo tutabashaga kuyigura. The car was so expensive that we couldn't buy it. Reka turebe urugero rukurikiyeho. He spoke so quickly. Iyi quickly ni adverb. He spoke so quickly that I couldn't understand him. Yavuze vuba
ku buryo ntabashaga kumwumva. He spoke so quickly, ushatse wakuramo iyi that ugahita ukurikizaho he spoke so quickly I couldn't understand him. Uko ashaka niko wabivuga. He spoke so quickly, washaka gashiramo that, he spoke so quickly that I couldn't understand him. Yeah, that's it. Let's see ubundi buryo nabwo dushaka kuba twakoresha iyi so, ugahita wongeraho ijambo nka many cyangwa se much. Many tuyita quantifier, ni ijambo rivuga ingano, cyangwa se much nayo ni quantifier. Urugero bavuga ngo there were so many people that I couldn't find a seat. Hari abantu benshi ku buryo ntabashaga kubona aho kwicara. Urundi rugero dukoresha so many people kubera ko abantu babarika, niho dukoresha many. Tugakoresha much mu gihe turi kuvuga noneho ibintu bitabarika. Urugero, there was so much noise that I couldn't hear. Hari urusaku rwinshi ku buryo ntabashaga kumva. There was so much noise that I couldn't hear. Now let's see such. Reka turebe noneho uko wakoresha such. Uko dukoresha such, dufata such tukongeraho adjective, nyuma ya adjective tukashiraho noun, nyuma ya noun dushiraho that, iyo that irangiye dushiraho clause. That's it. Now let's see examples kugira ngo urusheho gusobanukirwa twifashisha ingero. It was such a hot day. Iyo tuvuze a hot day ni umunsi ushushe. Iyo tuvuze hot, hot ni adjective. It was such a hot day, dushiraho a kuko iyi a iri kujyana na day, a day. It was such a hot day, wari umunsi ushushe that I went for a swim. Wari umunsi ushushe ku buryo nagiye koga. It was such a hot day that I went for a swim. Wari umunsi ushushe ku buryo nagiye koga. Another example. You can even say it was such a hot weather that I went for a swim. Cyari kirere gisuse ku buryo nagiye koga. Nk'ibiri kuba mu Burayi ubu tuvugana. It was such hot weather that I went for a swim. Now let's talk about climate and weather. Iyo tuvuze climate abari uburyo ikirere giteye mu gihe for a long period, mu gihe kigiye kirekire. Tukavuga weather iyo tuvuze currently, nk'ibintu biri kuba ubu, nkuko ubu now we have hot weather. Tuvuze ngo dufite ikirere gisuse ni nonaha. Climate nono nuko ikirere gisanzwe kimeze muri rusange aho hantu. We can say climate yo muri Afrika irasuse, but weather igenda ihindagurika, harasuha hakongera gakonja, but climate muri rusange in general harasuse. That's what we call climate. And weather byo bibari special period bigenda bihindagurika. So nibyo nabyo ugomba kubimenya, gutandukanya climate na weather. Tuvuga weather ntabwo tuvuga weather. Good. Let's go on. Another example, they are such good players. N'abakinnyi beza, they are such good players that they will probably win the game. Ku buryo hari amahirwe menshi ko bazatsinda umukino. They are such good players that they will probably win the game. That's it. Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo
kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda Dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages. Page zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa, dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri nshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking. Niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro ebyiri, ukabirangiza, ukakinyuramo, ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni ugufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane. Ibyo bikoze, you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0780 293112 cyangwa se 0728034227. Again, dushaka twakoresha such a lot of. Urugero, there were such a lot of people that I couldn't go there. Bivuze ngo hari abantu benshi ku buryo nge ntari kwirirwa njyayo. There were such a lot of people that, ukagira icyo wongeraho wowe ushaka. There were such a lot of people. Undi urugero, there were such a lot of noise. Dukoresha a lot of tuvuga ku bintu bibarika no ku bintu bitabarika. Wibuke twe twabonye so many ku bintu bibarika, so much ku bintu bitabarika. Naho such a lot of yo irisanzuye, bikoresha aho ushatse. Hari ku bintu bibarika, habari ku bintu bitabarika, irisanzuye uyikoresha aho ushaka. There was such a lot of noise that I couldn't hear. Hari urusaku rwinshi ku buryo ntabashaga kumva. Okay, that's it. So you can try to make your own phrase here. Wowe ubundi mu gihe uri kwiga nta mpamvu yo kwirukanka, ushaka kuba wafataga pause, warangiza ukaba wakora interuro zawe. Gutyo nibwo uri kwiga neza. Niba wakora interuro imwe cyangwa ebyiri ariko ukaba wazikoze, that's a good way to learn. Okay, now I'm going to give you exercises. Ngiye guha imyitozo hano kuri such a lot of, none nawe ugerageze kuzuza. Here, I had such a lot of money that. I had such a lot of money that.
nari mfite amafaranga menshi ku buryo utewuzuzaho I had such a lot of money that. Icyo kibazo nawe wagikora. Ikindi ugomba kumenya nuko dushaka kuba twakoresha iyi so na such to emphasize, dushimangira. Instead of very dushaka gukoresha such cyangwa se so. Okay? Ibyo nabyo ugomba kubimenya. Urugero, you can say the dress is so beautiful. The dress is so beautiful. Ni nko kuvuga ngo the dress is very beautiful. Ikanzu ni nziza cyane. Iyi so na such biba byakoze bimeze nka biri kuvuga ngo cyane. Okay? Ari ugushimangira ibyo uri kuvuga. The dress is so beautiful. Another example, you can say our neighbors are such friendly people. Our neighbors are such friendly people. Bivuze ngo abaturanyi bacu ni abantu beza cyane. Our neighbors are such friendly people. Ni nko kuvuga ngo are really friendly people. That's it. It's just emphasizing, gushimangira ibyo uri kuvuga. Dukoresha to twongeyeho adjective cyangwa se adverb. To twongeyeho adjective cyangwa adverb, nyuma tugashiraho noun iyo bishatse, tukuzaho noun, hanyuma tugashiraho infinitive. Nyuma tugashiraho infinitive. Ariko ntabwo bivuze ngo interuro zose zigomba kuba zubatse gutyo zirangira, hari igihe interuro ibitarangira ihita ihagarara. Reka tubirebe mu ngero. Urugero twavuga ngo the music is too loud. Kumva nahise mpagarikira kuri adjective. The music is too loud. Nta bindi nigeze nongeraho. Bivuze ngo umuziki uri gusakuza cyane. The music is too loud. Urundi rugero, he speaks too loudly. Avuga cyane. Ubwo noneho iyo loudly ni adverb mba nongeyeho. He speaks too loudly. Reka noneho dukore interuro aho twongeraho n'ibindi. Nshaka kuvuga ngo he is too old. Old ni adjective for the job. Arashaje ku buryo atakora aka kazi. He is too old for the job. Urundi rugero, he is too old to apply for the job. He is too old to apply for the job. Arashaje cyane ku buryo atasaba aka kazi. Reka dukore interuro aho byose twabishizemo. Twavuga ngo ugende kuri formule naguhaye, it's too cold for the kids to go out. Harakonje cyane ku buryo abana batajya hanze. Dufite to tukongeraho cold, cold ni adjective, tugakurikizaho for the kids, that's noun, to go out, that's infinitive. Nanone iyi to ishobora kujyana na many, ikajyana na much. Reka turebe ingero. There were too many people in the room. There were too many people in the room. Wibuke iyo twakoresheje to ubundi biba bikabije. Bivuze ngo hari abantu benshi cyane mu cyumba, ngo baba barenze urugero abakenewe no dukoresha to. There were too many people in the room. Hari abantu benshi mu cyumba. Urundi rugero, there was too much noise at the party. Hari urusaku rwinshi mu birori. Vuga ngo urusaku rwari rurengeje urugero no dukoresha to iyo bintu birengeje urugero. Naho reka turebe uko dukoresha enough. Enough tuyikoresha tuvuga yuko ibintu bihagije, biri ku kigero gihagije. Enough. Yuko tuyikoresha dufata adjective cyangwa se adverb, nyuma tukongeraho enough, nyuma ya enough dushyiraho for, nyuma ya for tugashyiraho noun, tukongeraho infinitive. Infinitive ni verb ifite to. Tuyikuba tureba interuro noneho z'uburyo wabikoramo, interuro zitari zuzura kugeza igihe tugere ku nteruro yuzuye nk'iyo formule nguhaye. Let's do that. It's warm enough bivuze ngo harasuse bihagije. It's warm
enough. Iyi warm ni adjective twongeyeho enough. Ubwo tugarukiye kuri formule kuri aka gace. Ushobora no guhita ukoresha adverb ukavuga ngo he speaks slowly. Slowly ni adverb. He speaks slowly enough. Avuga gake bihagije ku buryo wakumva ibyo ari kwigisha. Wenda nk'urugero, he speaks slowly enough. Avuga gake bihagije, bivuze ngo ntabwo aba yihuta. Noneho nyuma yaho dushobora guhita dushyiraho ikindi kintu. Urugero, he isn't old enough to order a beer. He isn't old enough to order a beer. Nyuma enough nahise nongeraho infinitive. He isn't old enough, twongera infinitive, to order a beer. A beer ni icyuzuzo. Ntabwo akuze bihagije ku buryo yatumizaho inzoga. He isn't old enough to order a beer. Noreka dukoresha ya formule naguhaye yose ubirebe. It isn't warm enough for the kids to play outside. It isn't warm enough for the kids to play outside. Ntabwo hasuse ku buryo buhagije ku buryo abana bakinira hanze. It isn't warm enough for the kids to play outside. Nongeye kuguha interuro imwe, nawe uri buze kugenda uyuzuza ku buryo uri buze kubona nk'izi nteruro enye. Interuro ngiye kuguheza nivuga ngo it is cold enough. It is bad enough. It is bad enough. Uri buze kugenda ukora interuro, niyo wakora interuro zigira kuri 3 ariko ugendeye kuri iyo nteruro it is bad enough, ukuremo izi nteruro 3 ugenda wuzuza ukoresheje iyi formule naguhaye. Yeah, that's it. Alright, now this brings us to the end of our lesson. Tugeze ku musozo w'isomo ryacu uyu munsi. Tukibutse yuko yikoze like ubutubwiye ngo tuzakore andi masomo nk'aya ngaya. And if you know someone who wants to learn English, share the lesson. Niba uzi umuntu ushaka icyongereza, musangize isomo. And mu gihe ushaka kumenya yuko twashizeho isomo risa ujye uhita ubimenya, subscribe. My friend, keep learning, keep growing, and see you next time if we'll still be alive. See you.